Mtazamaji, saa 6 majira haya Afrika Mashariki, kokote ambako na tutazama runinga hii uipendayo ya NTV. Jongea karibu tuzungumze, tuseme mengi kwenye NTV Sasa. Mimi naitwa Frederick Mwitiriri. Tunazo saa 2 za mazungumzo na vile vile taarifa zetu. Mwendo wa saa 7 tutakuwa na wanahabari wetu ambao wamekita kambi kote humu nchini. Mtazamaji, nikupe tu baadhi ya taarifa ambazo tutakuwa tukifuatilia siku ya leo. Baadhi ya taarifa hizi ndizo ambazo mwelekezi wangu ananiwekea hapa tuweze kuzitazama. Ni kwamba Rais William Ruto hii leo ameongoza kikao cha wana Kenya Kwanza. Tumeona wale viongozi wa Jubilee ambao wanasemekana walitimuliwa jana na Rais mstaafu Uhuru Kenyatta walikuwepo kwenye mkutano huu wa Kenya Kwanza unaitwa PG. Taarifa nyingine ambayo tunafuatilia kwa karibu sana ni hii. Ni kwamba Raila Odinga atakuwa akifika kwenye eneo la Budalangi ambako kumekuwa na mafuriko, atakuwa akiwasaidia wale ambao wameathirika. Taarifa nyingine kubwa ambayo tunafuatilia, siasa zitakuwa zikichezwa pale. Hii leo tutakuwa tukikueleza yanayojiri kule Shakahola. Ukumbuke kwamba hiyo kesho shughuli ya upasuaji wa miili ambayo imepatikana zaidi ya 100 itakuwa ikifanyiwa upasuaji. Hiyo kesho, jana kumepatikana miili 2 zaidi wakati maafisa wa polisi wakitembea ndani ya msitu wa Shakahola. Taarifa ambayo nimekuwa kubwa sana mwezi mmoja ambao umekuwa hapa nasi. Matayarisho ya maombi, matayarisho yanaendelea kupangwa, atakuwa tukikuelezea. Naelezwa sasa atakuwa wiki ijayo. Ni matayarisho ambayo kila mwaka kunao maombi ambao rais huwa anawaita wale viongozi wa bunge. Tumeona mara nyingi wakiimba, sijui kama wakati huu atakuwa na ile kwaya yao ya wabunge. Taarifa kubwa sana hiyo. Mkurupuko wa kipindupindu ni taarifa ambayo tumekuwa tukifuatilia wiki hii yote. Ni kwamba hii leo mtoto wa miaka 7 ameaga dunia kutokana na kipindupindu. Vile vile zaidi ya watu 40 wamelazwa hospitalini. 70 kwanza wamelazwa katika eneo la Homa Bay, county ya Homa Bay. Ni taarifa kubwa ambayo tumekuwa tukifuatilia. Hii leo tunazungumza masuala ya teknolojia. Tunazungumza teknolojia na hasa kwa wale ambao wana ulemavu wa kuona. Teknolojia ya wale ambao wana ulemavu wa kuona. Mtazamaji, karibu sana kwa kipindi cha NTV Sasa, sababu tunakujali wewe mtazamaji wetu. Sema nasi, longa nasi ndani ya NTV Sasa, at NTV Sasa, at NTV Kenya, at Fred Mwitiriri. Ndani ya studio tunao wageni ambao nimekuletea. Tunazungumza masuala ya teknolojia na sababu inawafaa wale ambao hawana uwezo wa kuona. Ninaye jamaa mmoja ambaye anaitwa Julius. Huyu tumekutana mara kadhaa. Julius Mbura ambaye ni wakili na vile vile ana ulemavu wa kuona. Ninaye Irene Mbari Kirika ambaye ni mkurugenzi wa kampuni ambayo inaitwa Enable, inawasaidia sana vijana, wazee, wale ambao wana ulemavu wa kuona wakaweza kuona. Tunao hapa kwenye studio zetu za NTV, watuelezee zaidi wanawasaidia vipi Wakenya ambao zaidi ya 700,000 wana ulemavu wa kuona. Irene, karibuni sana kwenye studio zetu za NTV. Asante. Na naeleza kwamba wiki hii mna mambo makubwa sana ambayo mnapangia. Ni mambo gani haya? Tunaleta country different za Kenya hapa Nairobi kuongelea about technology na vile inawahusu watu walemavu. Na ni important tuelewe ndio wakati tunatengeneza hizi digital products tunajua that we have to include watu walemavu kwenye design process, including development na mpaka mwisho wa taking the product into the market. Yeah. Julius, sababu tumekutana tena, pengine kwa watazamaji wetu wa NTV Sasa ambao hawana ufahamu wako, hebu tuelezee kisa chako, sababu tumekutana awali. Yeah. Ulizaliwa bila kuona ama ulisoma mahali, ulifika mahali ukaweza sasa huwezi kuona? Nilizaliwa nikiona na nilipofika miaka 10 pale ndipo nilipoteza macho kwa mara ya kwanza. Ilikuwa ni wakati mgumu sana kwa familia na mimi pia kuweza kujikubali kama kwa sababu ukiwa na miaka 10 unaangalia watu wako around you na unaangalia future yako venye inaambatana na vitu zenye unataka kufanya. So venye nilipoteza ilikuwa very shocking to my family, mimi mwenyewe, but later on nilipelekwa Thika Primary School for the Blind. Ni shule ambayo ni ya wasioona, na pale niliweza kufunzwa kutumia
fimbo nyeupe kama hii hapa, na pia niliweza kufunzwa braille ile ya kuguza, na pia masomo yangu haikusimama. Na nilipofika high school pale ndipo nilipatana na Enable, kwa sababu walikuja wakatengeneza lab na kuelezwa kwamba mtu hawezi ona anaweza tumia tarakilishi. Ilikuwa jambo kubwa sana kwa shule yetu, kwa sababu tulikuwa tunafikiria tarakilishi, mambo ya kompyuta, hii ni mambo ya watu walio na macho, watu wanaweza kuona. Turudi nyuma. Yeah. Una miaka 9 unaona. Yeah. Kisha mwaka wa 10 ile ni darasa la 4 la 5 hivi. Ukweli? Unaacha kuona. Kabisa. Kwako mwenyewe ulifikiria ni nini ambacho kinaendelea? Kwanza ilikuwa mwangaza ulikuwa unapungua bila mimi kujua, kwa sababu ukiwa pale hautaki, I was in denial, sikuwa nataka kukubali that macho yangu inapotea. Na venye ilipotea tulikuwa niliamka asubuhi, nililala nikiona, kuamka asubuhi giza. So nilifikiria maybe nimeamka mapema, unajua maybe kuna giza kwa room. So nilirudi kulala, kuamka tena kumbe ni kupotea macho. So kujaribu kuosha macho, na kutoka hapo ndio maisha yangu ilibadilika, kwa sababu nilipelekwa hospitali zote Kenya zenye zinashughulikia watu wasioona. Kuanzia Kikuyu kwenda Lions, zote zilikuwa zimekosa kuona shida, kwa sababu shida iko ndani ya macho. Ukiangalia macho yangu unaweza fikiria naona, but kuna conditions mingi sana zenye zinaathiri watu, na watu wengine watafikiria either unajifanya ama maybe ni na unajua venye society iko. So tulianza kukejeliwa familia yetu, na pia watu kusema mko na bad omen, hizo mazingaumbwe. So ilikuwa very difficult kwanza kuweza kuingia kwa society na kujikubali, nikiwa mimi mwenyewe kwanza nimepoteza macho, na pia kuweza kuonyesha watu kwamba naweza fanya mambo yote yenye watu kama waliona macho wanafanya. Na sasa wazazi wakati huo, najua huwezi kuwaona, wazazi wanasema nini, ndugu zako wanasema nini? Una ndugu kwanza au kina dada? Nina dada moja. Yes. Walikuwa wanasema nini? So pale ilikuwa kwanza wanataka kunisaidia sana, kwa sababu sasa nimepoteza independence ile yangu ya kutembea na pia ya kufanya vitu around in the house. Then kutoka hapo ni kujaribu kwanza, my mom was very focused, sorry, ya masomo isipotee, kwa sababu tulijua, na mimi mwenyewe nilikuwa najua bila macho na bila education hakuna kitu kubwa naweza fanya. So ilikuwa ni sisi wenyewe tuweze kwa sababu kuna opinion mingi sana zinakuja. Mzazi ataambiwa na wazazi wengine, enda huku, enda kule, na ama daktari wote wenye tunaambiwa haujui wa ukweli ni mgani. So ilikuwa very difficult for us as a family. But vile nilipelekwa Thika Primary School for the Blind, nilipata watu wengine wako na mashida mingi zaidi kuniliko. So pale nilifeel nimefika nyumbani, na pia nilirudisha moyo. Yes. Sasa tufike, umeshafika sekondari. Yes. Pale ulikuwa natumia braille. Yes. Sasa sekondari ambayo umeenda ina braille? Yes, nilipita vizuri sana KCPE. But vizuri ni kivipi? Unajua wengine wetu tukisema tulipita tunaangaliwa na kijicho. So tulikuwa tunatumia the old curriculum. Ilikuwa ile out of 500. So niliweza kupata 400 marks out of 500. Na national schools zilikuwa zinataka sana niingie kwa shule zao. Na nifanya nikae vibaya baba. Na uwezo wote lakini kidogo sikufika huko. Yes, lakini hawakuwa na the system ya kuniallow kuweza kusoma na wengine, kwa sababu hizi ni mainstream schools. Lakini niliamua tukakaa chini na familia, na nikaambia haina shida hata nikienda Thika High School for the Blind, kwa sababu mimi mwenyewe ndio nitaamua maisha yangu venye itaelekea na masomo yangu pahali nitaipeleka. Kwa hivyo hata kwenda shule kubwa, shule iko na jina, hiyo yote haijalishi.
So nilipelekwa Thika High School for the Blind na nilikuwa nafanya pure braille until tukaletewa teknolojia ya kutusaidia kama wasioona. Na hapo ndipo enable anakujia. Kabisa. Irene, kulifikaje mpaka mkaanza kufikiria mambo ya watu ambao wasioweza kuona, kuwatengenezea mashine kama hizi ambazo wanaweza tumia wakaweza kuona? Nilikuja hapa Kenya kuona wazazi wangu. Alafu hauishi Kenya? Sababu nambari ambayo nilipewa kidogo moja si ya Kenya. Huishi Kenya? Kweli. So nilikuja kuona wazazi wangu, alafu in the process nikaenda kuona, I come from a village in Mango, na watoto huko hawawezi kusoma vizuri. So nilikuwa nikihost a library project, ndio at least we start supplying books. In the process nikakutana na students from Thika Primary School for the Blind. Na nika realize wanatumia braille only, wana graduate from high school using braille. Kwa hivyo hamwezi wa employ hapa because they communicate in braille, mna communicate using technology. But at the same time, even though people are bringing computers to the schools, shida ilikuwa watu hawawasaidii kulearn the digital skills. So hapo ndio tulianza, tukakuja na 15 computers mara ya kwanza, tuka-enroll 100 students. Sasa mnapeleka shuleni Thika High School? Thika Primary School for the Blind. Hao ndio tulipartner now. But that was in 2009. Fast forward 2023, tume-enroll more than 14,000 students. On a daily basis, tuko na at least 1,000 students in at least 6 schools for the blind wanachukua computer skills training. Kwa hivyo tunaleta technology, tunaleta instructors, so we make sure to provide the full ecosystem, and that's what has made us successful. Yeah, but this issue of technology kwa students walemavu is not unique to students who are blind only. Kuna all the other disabilities, kama ni deaf and hard of hearing. There are so many schools in this country or other disabilities, but also across the continent, bado hawajapata access to technology. Lakini unapata tuna advocate for employment, lazima watu wakuwe na digital skills, the job you're going to do is all digital. So it's important to invest in education, na to make sure to lete assistive technology so that students walemavu wakuwe na access to technology, skills training, your access information independently, na muweze kuandika makazi bila shida. Turudi kwako Julius. Yes. Ulipita high school? Nilipita high school. Sababu mimi najua wewe ni wakili. Kabisa. Ulisaidiwa ama nikupita ulipita ukaingia university? Haikuwa harambee ile. Yes. Ulipita mtihani kisha ukaenda mpaka university? Yes. Chuo kikuu? Yes. Na najua watu wanajiuliza tunaangaliwa ama tunatumia kama KCSE. Tulikuwa tunatumia mtihani ya kawaida. Yes. Ya kawaida ama mulipewa yenyu ya braille ama ya computer? Ni ya kawaida, but sasa wameweka in braille. But as enable tunajaribu kuona in the future kama wanaweza leta mtihani in soft copy. Because vile niliingia campus, hakuna university for the blind. Hujaisikia mahali, sio? Sijawahi, sijasikia. Yes. Lakini Nairobi University kuna mahali watu uketi wanasoma braille ama kuna nini? Ulisoma wapi kwanza? Nilisomea University of Nairobi. Na university iliyojulikana sana kwa mainstream disability ilikuwa Kenyatta University. So hata kwenda University of Nairobi, hata marafiki zangu waliniuliza, utaweza kweli? Kwa sababu nimechukua law, then nimeenda University of Nairobi. Hawajui so much about especially visually impaired, kwa sababu disability iliyokuwa inajulikana ni watu wasioweza kutembea vizuri. Kwa sababu wale wataweza kuwekewa ramps, unajua ni accommodation yao si intensive. Lakini ukiingia visually impaired, tunakwambia tunahitaji tarakilishi ikuwe iko na software. Unasoma wait. Yes. Unasoma uwakili, sheria, wanazo vitabu ambazo unaweza kusoma ambazo zimeandikwa na braille? No, hawana, kwa sababu hata kwenye library the only book yenye ilikuwa in braille ilikuwa the Constitution. Na unaona katiba sheria yote? Yes. Kwa katiba yenyewe ile unaweza kufit kwa mfuko wako. In braille ina volumes 4. Volume moja yatoshana hivi na upana huu. Volume moja? Volume moja. Na ni volumes 4 hizo. Kama ulisoma vipi?
So nilisoma na computer. Skills zile niliweza kupatiwa na Enable, niliweza sasa kuzitumia, nikanunuliwa tarakilishi na familia, nikaingia nayo campus, na nikiwa classroom nilikuwa naeka earphone kwa sikio moja, nasikiza lecturer na sikio lingine na naweza kutype kwenye keyboard. Hii kwa hivyo hata vyuo vyenyewe havina uwezo wa kufadhili wanafunzi kusoma kutumia mashine kabisa. Irene, kuna mahali mnafika mnasaidia wanafunzi sasa wakivuka kutoka vyuo vya msingi, sekondari, wakiingia vyuo vikuu, mnawasaidia? So actually hii mwaka tuna turn miaka 15, so we are saying enable at 15. Na that's one of our aims. Tunataka ku make sure that wakifika currently tunafanya mpaka high school. Lakini tunataka wakitoka high school tuweze kuwa supply na kuwa provide na skills zile wana need to be able to thrive in a regular classroom at university level. So hiyo ndio kazi tunafanya. Ndio kwa maana tuna host Inclusive Africa Conference next week. Ndio hizi nchi zingine zote zikuje tuongee, tujue ni projects gani mnafanya in education, in employment, products and services ambazo zinaweza saidia wengine. Watu wakiona mko na a program for the blind na kwenu hakuna, what knowledge can you share, how can we learn from each other? So ndio kwa maana tunaleta watu pamoja to make sure that we are able to share information. Julius, changamoto zipi ambazo ulizipata pale campus? Hasa unajua pale campus ndio vijana wanaanza kutafuta warembo. Kabisa. Wewe sasa ulikuwa umesalia tu na tarakilishi yako. So kwa class ya 300 students nilikuwa the only student mwenye si asiona peke yake, but with any kind of disability. So unaweza imagine kuinteract hata na students wengine hawajai sikia disability, wengine hawajai sikia mtu asiyeona, wengine hawajai sikia kabisa mtu asiyeona anatumia teknolojia kivipi. Kwa hivyo maswali yalikuwa mengi sana. So in a day nilikuwa simalizi siku bila mtu kuja kuniuliza na umefanyaje hiyo assignment, ama utawezaje kufanya exam na sisi in the same classroom. Kwa hivyo ni kwanza kwa ile culture tumetoka, disability imeangaliwa na jicho mbaya sana. Kwa sababu ukiangalia hata nikiwa mdogo venye nilipotea macho mara ya kwanza, wazazi wengine walikuwa naambia hadi watoto wao usicheze na Julius kwa sababu utaleta hiyo laana kwetu. Kwa sababu hawaelewi disability, lakini pia hawataki kujifundisha. So nilikuwa na hizo attitudes zenye lazima mimi mwenyewe ndio nitaweza kuzicontrol. Na pia materials, classrooms, nikiambia lecturer nipatie reading materials in soft copy ndio niweze kutumia kwa tarakilishi yangu. Walikuwa kwanza wanashangaa kivipi, kwa sababu wengine nitawaandikia kwenye board, mimi namwambia siwezi ona kwenye board. Kwa hivyo sasa ndio nifuate wengine Kenya wanafanya classroom. Ni lazima niko already na hiyo material kwenye machine mapema. Mapema. Kwa hivyo masomo yako ilikuwa ni kana kwamba unafundishwa kivyako peke yako? Hapana, nilikuwa kwenye classroom, lakini sasa wakinipatia materials in advance naweza sasa kufollow Kenya nafunza kwenye class. Na kama kuna kitu ambacho wanaandika kwenye ubao na hakiko kwenye material ambayo umepewa, karatasi ambazo umepewa, so nilikuwa na it was more of like na sensitize kwanza. So nawaambia anything unaandika kwenye board unahakisha you are voicing it out, unaisema ndio niweze kusikia na niweze kutype, kwa sababu ukiandika bila kuongea yatanipita. Na pia nilikuwa na marafiki wenyewe walikuwa wananisaidia sana. So kama vitabu tukipatiwa assignment na vitabu haziwezi patikana, of course kuna zile haziko in soft copy, so wanaweza kunisomea. Yes. So tulifanya harambee hapo kwa assignment. Amesema swala nzuri sana kuhusu sensitization. Kuna hapa Afrika tuna watu zaidi ya milioni 80 ambao hawana uwezo wa kuona. 700,000 wako hapa nchini Kenya. Wengi wa hawa watu mamilioni hapa Afrika hawajui waanzie wapi. Sababu 80%
wengi wao ugonjwa huu unaweza kutibiwa. Nyinyi mnafanya nini kuhakikisha kwamba wazazi wanajua kwamba ni vyema kuwapeleka watoto wao wakaweza kupimwa, wakaweza kujua kujisaidia na maisha yao? Kwanza lazima niseme it's important to recognize wazazi, because wazazi wale wako na watoto walemavu, they've been through a lot, lakini pia they have a lot of knowledge about how to handle watoto wao na kila kitu, na pia walimu wa mashule. So tunafanya kazi especially na walimu na wazazi, na tuna collaborate in a very good way, ndio tuna make sure our watoto wanaenda through the system in a very good way, including the participation of the government. Lakini ni important to recognize wazazi sana, kwa sababu wanafanya kazi mingi sana, na normally hawakuwa involved even in decision making, na that's a very important point. Unahisi kwamba kuna swala ambalo serikali haijaweza kuguzia, hasa kwa watu ambao walemavu, ambao watu wanaoishi na ulemavu wa kutoona, ambalo serikali haijafanya bidii kuhakikisha hawa wanafunzi wote wana masomo, sababu nyinyi mmeingilia sababu mnaona kuna mwanya? Ni kweli. I think it goes back to lazima kukuwe na proper investments, na si a one time investment alafu you walk away. It's long term investments. Kwa sababu kama unataka kuchange vile education ya watu walemavu inakuwa implemented, lazima you come in and really look at it long term. So I think government lazima iendelee na kazi yao. Washaanza kazi ya technology in special schools, lakini lazima wa put in more investments na wakuwe hapo long term. Kwa sababu some of us organizations zetu ni ndogo sana, lakini uzuri collaboration na government inatusaidia tuna move forward. So government iki invest more, then it doesn't matter kama uko a school for the deaf, a school for the blind, ama umeenda mainstream school, mtoto yuko na ulemavu anaweza pata quality education from anywhere. Yeah. Julius, najua kando na uwakili, unapenda sana masuala ya magari. Kabisa. Ilifikaje ukaamua wewe ni mtu wa kuangalia magari na aina gani, kuyachanganua? Ilifikaje mpaka ukafikia pale? So hapa university, hapa ndio mambo sasa yalishika moto. Kwa sababu sasa niliweza kugundua kumbe with technology naweza fanya chochote kile. Kwa hivyo ndoto zangu zenye nilikuwa nimeweka kwenye shelf, nimesema siwezi endesha gari, siwezi fanya nini. So nilianza kutoa moja kwa moja. Na nikaanza kujiambia mimi mwenyewe ndio najiwekea changamoto. Nikiitoa kwenye akili naweza fanya chochote. Na kwa hivyo ndio nionyeshe watu kwamba inawezekana, na pia kushikilia zile ndoto zako, kwa sababu kupenda magari nilianza kupenda nikiwa mdogo. Lakini venye nilipoteza macho nikasema sidhani kama naweza. Ndoto imekwisha hii. Imekwisha. Lakini sasa venye nilianza kusoma kuhusu magari online, kutumia teknolojia, naingia Google, natafuta gari lile nataka kujua kuhusu, na pia nasikiza engineers wanaongea kuhusu design features, vile wanatoa hizo miundo mpya. Kwa hivyo nikaanza kulearn, hata kama sioni naweza guza gari, na kwa kutumia the knowledge yenye nimesikiza online, naweza tell difference ya ili gari ni Toyota, ile lingine ni Mercedes. Na pia naweza kuambia performance package, na pia interior design, kila kitu kwenye gari. Ndugu, mimi mwenyewe siwezi. Mtazamaji, tuna mengi sana kuzungumza na Julius wakiwa na Irene, ambao wanawasaidia watu ambao wanaishi na ulemavu huu wa kutoona. Wengi humu nchini, sababu nimetembea hospitali tofauti, hawana huo uwezo na hawana ujuavyo vile ambavyo wataanzia yataendelea wapi. Swala ambalo ni nyeti sana humu nchini. Tukirejea, sababu naona ana mashine, atakakuwa akituelezea na kituonyesha anatumia mashine yake kivipi, teknolojia ipi ambayo anatumia pale ndani. Mtazamaji, mapumziko mafupi, tukirejea mengi zaidi.
This is the best serum I've ever used. 9 out of 10 agree Garnier Even and Matte Vitamin C Serum is the best they've used. Our highest concentration of derm actives. Made my skin tone more even. Brightens up my skin with an instant glow. Bye-bye, dark marks. Even and Matte Vitamin C Serum. 9 out of 10 agree it's the best serum they've used. By Garnier, naturally. Gafford, 2 seconds, the step back for the win. I'm a three. Yeah, it's a big. Yeah. Okay. I'm a three. Get the Ballin' Lunchbox for only $7.50. NBA, KFC, balling all day. Yo! Loser! Smile for the selfie! Kasmile bana, usiharibie pizza tu. Unajua nini wale mliangukia? Tusianze hizo. Sasa upendi kusikia ukweli ama ikitoka place fulani? Wetu saa zingine ukiambia hivyo sana inafika tu mahali unaanza kufeel different. Lakini kitu kubwa yaanze kutufanyia business busy mko tu mbaya. Daisy zichapiana lakini hajanipatia any recent updates. Watazamaji, tumerejea hii leo, tunazungumza kuhusu teknolojia na wanaofaidika na teknolojia ya watu ambao hawana uwezo wa kuona. Hii leo tunaye Julius Mbura ambaye ni wakili na aliye na ulemavu wa kutoona. Tunaye Irene Mbari Kirika ambaye ni mkurugenzi mkuu ambaye anashiriki na kampuni ya Enable. Anafanya mengi kuwasaidia watu ambao hawana uwezo huu. Julius, ulikuwa unasema kwamba magari ni moja tu ambalo lilikupiga nje wakati moja ukiangalia. Kabisa. Kuliendaje? Ni nini ambacho uliguza ukahisi kwamba si kile ambacho nilikuwa najua? Niliguza the panels za hapa mbele. Gari gani hii? Inaitwa Toyota Aristo. Nilikuwa nafanya review lakini sasa nilipata kama challenge. Kwa sababu magari mengine yote nimeweza zindua ni model gani na ina performance gani, but Aristo ilinichenga kwa sababu nilifikiria ni Toyota Supra kulingana na the features, the contours zenye ziko kwenye body. Lakini kuguza mataa hapo sasa nikaanza kuchanganikiwa kidogo. Unaguza nini? Ni kipi ambacho kinakufahamisha hii ni chuma ina gani? Sababu gari na chuma nyingi sana. Unagusa ni nini kinakufahamisha kwamba hii gari ni tofauti na ile nyingine? Yeah. So ukinipatia gari sitaguza the emblem ile ya manufacturer kwa sababu ukiguza shape ya the emblem ya Toyota utajua hiyo ni Toyota. Lakini nikiguza huwa naguza kwanza the grill hapa mbele ile inakaa mdomo. Then mataa na hapo body venye wameshape hapo body yenye inafunika engine kwenda kwa miguu na upande. Nisipojua hapo nitaenda nyuma ya gari, body ya nyuma, shape ya nyuma itaweza kuniambia kuanzia na taa na windscreen, not the windscreen, the rear screen, na pia shape hapo nyuma itaweza kuniambia. Yes. Sasa mtazamaji, Julius anatumia mashine yake kwa kazi zake zote za kila siku na kwa kituonyesha ni kipi ambacho yeye hutumia na anatumiaje mashine hizi. Hana uwezo wa kuona lakini anafanya kazi kama vile ambavyo mimi nafanya hapa ndani ya NTV. Julius. Yes. Kazi ni kwako. Hebu tueleze unafanya nini kwa sasa hivi kwenye mashine yako? Sasa mtazamaji utaona picha hizi moja kwa moja katika runinga yako. Mashine yangu nimeweza kuweka
huwa hatu change keyboard. Keyboard ni ya kawaida. Na ukiangalia hata keyboard yako ya mashini yako nyumbani iko na vidude mbili kwenye F na J. Hivyo vidude vinaweza kukuelekeza kuanzia hapo sasa vidole vyako kuna vile tukitrain tunatrain mikono yako yote yafaa kuwa kwenye keyboard. So vidole vyako vya hivi sasa unaweka kwenye vidude alafu kuanzia hapo sasa unaweza navigate the whole keyboard. Sasa kuanzia hapo sasa hebu tuonyeshe kwa kupitia vile ambavyo unafanya kwenye mashine yako. So ninaweka nataka kuweka word na nikiweka word nitaweza unaisikia ama unajua sababu umejuaje? So iko na feedback kwa sababu inaweza kuongea. Natumai mtazamaji nyumbani unaweza kusikia kwamba kuna vile kuna hapo sauti inaweza kupatia feedback. Hebu ongeza sauti. Acha niongeze sauti. Voice mic rate 100 boost off pitch 50 volume 30. So volume iko 30. Volume 40 volume 45. So volume 50 iko 50. Acha tu hapo iko sawa. Sasa naweza change Voice hata Microsoft Sira. So iko na Microsoft Sira. So naweza peleka Voice Microsoft David. Umesikia sasa? Mzee mzima pale. Mzee mzima. Yes. Rate 100. Rate iko 100. Hiyo ni kumaanisha nini? Rate ni kumaanisha nini? Rate ni mbio ya kuongea. Rate 9, rate 80, rate 80, rate 70, rate 70. So nasikia napunguza rate 60. kasi ya kuongea. Rate 6, lakini sasa siwezi nitumia 100. Yes. So ukizoea unaenda ukiongeza kasi. Alafu pia rate boost off. Pitch 50. Rate boost off. That is rate boost. Sasa rate boost ni inaongeza sasa speed kabisa. Wacha niongeze uniambie kama utaweza kufafanua. Unasikia kitu? Ndugu, kwa uwezo wangu wa kipolisi sijaweza kusikiza lolote. So acha niitoe. Ndio pia hata mtazamaji nyumbani akaweza kusikia. Yeah, kabisa. Sasa sababu tulianza na sikuwa nasikia lolote. Wewe ulikuwa unajuaje ama sababu ni mashine yako umezoea kuiguza unaijua? So hakukuwa na feedback hapa lakini mimi nimezoea mashine. So kufinya vidude vyote hapa kwenye keyboard najua mahali nipo. Yes. Sasa hebu tuandikie tu hadithi yako ndogo tu. Yes. Utaenda wapi na wapi na wapi? So itabidi umeandika na Kizungu. Andika na Kizungu ni sawa, inakubalika. Haya. M1 space NAME space JULIE. Kama tunaweza ona hizo picha ambazo anatumia kile ambacho anaandika space AM space VIP space space start left paren V I S U A L L 1 space IMPAIRED space PERFON line right paren space HA space. Julius, unahisi kwamba inakuchukua muda mwingi sana kuliko watu wengine ama unahisi tu wewe uko sawa tu? Mimi niko sawa. Hata tukiweza shindana hapa sidhani unaweza nishinda. Sina mashine. Nashukuru Mungu kwamba sina mashine. Ungeniweza hapo. Kabisa. Hii teknolojia ambayo ulianza kusoma ukiwa chuo kikuu. Ni software gani hii ambayo mnatumia? Hii software inaitwa NVDA, Non-Visual Desktop Access. Na inaniwezesha kufanya anything. Naweza enda kwa mail. Na niweze kusoma email zangu za kazini na niweze kuinteract na wenzangu. Hii ni kuhusu innovations zile tunaleta kutoka other countries. Kama hii ni ya South Africa. So tulikuwa tunaweza So hiyo ni job form yake ya speaker. Kama innovator atakuja kuongelesha wataweza kuattend the conference. So naweza reply, naweza unajua, so hakuna mali inanizuia. Ukitumia ujumbe kama huo, nimeona ujumbe ambao umetumiwa kupitia email. Unasomewa, unasikia alafu unajibu. Kabisa. So kujibu acha nikuonyeshe. So kujibu na usijibu kisha asiwe ni mtu ambaye kidogo ikishaenda. Kabisa. So kujibu ni rahisi, naandika tu kwa vile nilikuwa na type hapa. Hivyo alafu niweze kutuma.
So natumia steps, naenda nikisikiza vile wewe unaweza kutazama na kuangalia na kujua the same way mimi ndio naweza kusikiza. Unaona inaniambia kama ni discard na inaniuliza kama am I sure. So nikisema discard button, message list grouping, inaenda unread Stefan at Hypnagogic, so like that. So naweza fanya anything. Yes. Linda Wayre read, Irene, Hypnagogic react in mkiona watu kama Julius ambao sijui kama mulianza naye akiwa chuo cha msingi, akiwa shule ya msingi, sekondari, mulianziana naye wapi? Tulianziana naye primary school, msingi. Na lazima niseme I'm very proud to say one of our biggest accomplishments ni tumeleta wale wamegraduate from high school na hawakuelekea university ama any college, na tulijua wako na good digital skills, tumewarudisha kama interns, na wengine wao sasa we've employed them as assistive technology instructors. Sasa ukikuja kwetu unapata the blind students are being trained by blind instructors, and that's very powerful na very easy for them to understand each other. Na for us that's important because tunataka as an organization for disability lazima pia to employ watu wako na disability into the organization. Sababu inaonekana hata nao na hadithi. Ni kipi ambacho kilikupelekea wewe mwenyewe kuanza kusaidia watu? Wachana na kwenda pale nyumbani. Kipi ambacho wewe tunasema kwa kimombo kina kudrive? I think uaminifu ati sisi sote tuko equal na tuna deserve a fair chance. Na the fact that I met our watoto walemavu and they were very competitive and even more competitive than the sighted students wale walikuwa hapo, na nikaelewa ati darasani saa zingine hawana the full braille volumes, if there are 10 braille volumes saa zingine wako tu na 2. Unaona, sasa ndio nikajiuliza. Na tena kazini at the time most of them back in 2009 wengi wao walikuwa kiingia into prostitution and begging for survival. Sasa that's what I was dealing with, na nikajiuliza hao watoto walikuwa brilliant and very competitive. If they are given the right resources, they are just like my son or my daughter. So it's just about giving them a fair opportunity to compete. Yeah. Na sababu unasema kwenu ni hapa karibu na Thika. Unaishi wapi? Naishi America. Sasa unawasaidia kutoka Marekani, unapata wafadhili wanakuja kuwasaidia ama ni wewe peke yako unawasaidia? Sasa that's a really good question kwa sababu nikianza sikujua chochote about watu walemavu when I got inspired. Now when I went back nyumbani to the States, nililearn from the Americans who are there. Nikaona vile. Na unasema vizuri sana nyumbani States, mimi nasema nyumbani hapa Wanyororo. No, niko na nyumbani mbili. Hapa ni nyumbani juu nimetoka hapa wazazi wangu kila kitu. Nyumbani pia ni huko kwa sababu niko na watoto wamegrow up huko. So I'm fortunate enough to have 2 homes. Lakini kwa nikisema most of what we've done as Enable ni vile tumelearn kutoka wale kule Amerikani. Exactly. Kwa sababu they are many years ahead of us, maybe 25 to 30 years ahead of us. So wako na teknolojia, wako na solutions. So tuna learn from them, tuna work pamoja, tuna customize based on our local needs. Alafu tuna implement, na hiyo ndio imetusaidia sana, na collaboration ni very important, whether it's with government, walimu wa schools for the blind wale tumefanya kazi nao, na sasa na hii Inclusive Africa Conference mahali tunataka kushare knowledge across the continent, tuna collaborate sana na countries zingine. Kwa hivyo collaboration ni important because disability ni ngumu sana, because disability is not one thing. Na there are various disabilities that ziko very different na very complex. And kwa hivyo kama succeed, lazima tufanye kazi sisi sote pamoja. Mnasaidia kina nani na nani isipokuwa watu ambao wana ulemavu wa kuona? Currently ni watu walemavu, na through the conference ndio sasa tunaanza ku branch off into the other disabilities. Kwa sababu conference hii Inclusive Africa ile inakuja next week, tukihost watu pamoja, tunaongea about cerebral palsy, the challenges they face, the type of technologies available. Tunaongea about the deaf, tunaongea about autism, tunaongea about epilepsy. Saa zingine watu hawajui when you have epilepsy, it's a disability. So hiyo inatupatia opportunity to understand each other, but also to understand different African countries, what are they experiencing, but also what solutions wako nazo zina succeed
tunaweza jaribu hapa Kenya ama Uganda ama Nigeria na tutafaidika. Lakini pia most important ni hizi digital products zinatengenezwa na makampuni everyday, mobile money applications na vitu kama hizo. What you find kama mobile money applications, mtu asiyekuwa na macho kama mtu kama Julius, half the time akitaka kutumia money mobile application lazima aulize mtu amsaidie. Lakini sasa privacy yake hapo imekuwa compromised. Exactly. Lakini una find that hizi kampuni zika develop products with people with disabilities in mind, na kuna already existing standards zitawasaidia. Kama Kenya last year tumepartner with Kenya Bureau of Standards, Enable and Kenya Bureau of Standards na partners wengine, na tukadevelop Kenya's Digital Accessibility Standard. Ndio kama hapa Nation Media mnataka kudevelop your standard, kudevelop your products in an inclusive manner, there's already a standard that you can follow, and it's actually a global standard. Kwa hivyo tunafanya chochote as Enable, as an organization with our partners, to try and develop a full ecosystem to create your understanding. What is disability? What does digital accessibility mean? And how are we leaving people behind? Because once we understand in these products and services vile tunawacha nje, sasa tunaweza anza kusolve hizo challenges zile tuna face. Julius, turudi kwa sababu hadithi yako ni tamu sana. Ninaona una pete. Kabisa. Sasa huu mrembo ulimchaguaje jamani? Macho ya kiroho. Tuelezea safari yako ya ndoa. Ya ndoa. Ilianza pale campus. Naam. So campus ni mahali kuzuri sana. Pale ni mahali. Vijana tuambie wasome watapata wakipanda juu. Ndio maana inaitwa higher learning. So pale campus nilipatana na mke wangu sasa. Lakini pale sasa ilikuwa ni kungangana kwa sababu nilikuwa na kiburi sana. So kwenda kujaribu kumwambia tuanze urafiki ilikuwa very hard because yeye hajai angalia disability yangu kama excuse ya kupata vitu kwa urahisi. Kwa sababu so pale niligonga ukuta, kujiokota pia unaanza kuchange ujui ma lines. Lines ziko lakini sasa ni zile za kujishasha. So inabidi unaenda una revise. Unakuja upya sasa. Na sasa tumejuana sasa kwa muda wa miaka more than 10. Na sasa over years tumeenda tukijuana kwa undani. Na pia sasa we made it official. Na tuko na watoto wawili. Watoto wawili? Kabisa. Wako na ulemavu wote? Hapana. Naona ni kama naweza chukua macho yao moja moja. Mwambie donation. Donate daddy. Sasa watu ambao pengine mlikuwa nao mkiwa watoto wadogo, hii leo wakihisi na wakisikia kwamba wewe ni wakili, wanasema nini? Kuna na nilijua hivi juzi kwamba si watu wote watafurahia na kuendelea kwako ama kwa mtu yeyote. Kwa hivyo kuna wale wanafurahia, pia kuna wale unahisi kwamba hawahisi vizuri. Kukua kwamba umeweza kupita mianya yoyote ile na changamoto zote umeweza kuzigonga na ukaweza kuibuka pande ile nyingine. Lakini naweza natumia success yangu kuwaonyesha kwamba hakuna kizuizi chochote kile. Vizuizi tunaviweka kwenye akili zetu. Na pia with any kind of a disability tumepita hizo siku za kusema kwamba mtu aliye na ulemavu haezi kuwa wakili, haezi kuwa daktari, haezi kuwa, nafikiri hata nikuwe pilot soon. Kuonyesha sababu hata gari unaendesha. Naendesha gari, naendesha pikipiki, na skate ile ya roller blades, naenda hikes. Na pia pale Enable nimeanzisha program ya kufunza wale students wenye wako shule bado, kuambia nimepitia hapa, nilipitia changamoto zenye unapitia sahi, na nione pahali nipo. Unajua? Sijui kama siku zako za usoni unafikiria kuingia mahakamani sababu wewe ni wakili na kuanza kuendesha masuala ya mahakamani. Unafikiria kufanya hivyo? Nilianza pale
before ni ulikuwa mahakamani, unapeleka kesi mahakamani? Kabisa, nilikuwa na waka law firm inaitwa Letangule and Company Advocates. Na yule Letangule mmoja tunamjua? Kabisa. Ule wa IBC? Yes. Na hapo ndo niliweza kugundua kwamba ndoto zangu haziyuko kotini. Ndoto zangu ziko huko nje, especially kusaidia watu kama mimi na wengine walio na ulemavu wengine wote, kuweza kuwaonyesha kwamba they can be anything in life. Na pia kwa sababu disability haijakuwa, tumekuwa tukiweza kupigania mambo ya inclusivity, but hatujafika pale. Kwa hivyo wacha wengine waende kotini, mimi wacha nisaidie walio shuleni, walio huku nje bila matumai ya kukua anything in life, na wasio na kazi, wametoka shuleni na hawana mahali ya kwenda, tuweze kuwapatia skills za teknolojia waweze kujimudu. Pale kotini, changamoto ulikutana nazo ni kama zipi? Sababu hata pale kotini hatuna watu ambao wanatusaidia, hasa wanasaidia watu ambao wana ulemavu wa kutoona. Siku zile kwanza tulikuwa na changamoto mingi sana kwa sababu hatukuwa tumeibua, unaona, kama standards zenye tunaongelea, accessibility standards. Kwa hivyo the judiciary system ilikuwa inatumia bado system za kitambo. Kwa hivyo kama ni information kuweka hata kwa computer walikuwa na scan. Kwa hivyo software yangu hii yenye unasikia ikiongea haingeza pick kwa sababu ilikuwa inachukulia ni kama hii ni picha. So zilikuwa changamoto mingi sana kwa sababu nikipatiwa kesi ilikuwa inabidi natumia wakili mwingine pale kwenye law firm. Tunaweza kusaidiana, ananisomea, naweza kumpatia opinion zangu, na pia unapata kwamba hauwezi kabisa kusema kwa kamilifu kwamba your voice is heard because unatumia mtu mwingine, unatumia watu wengine. Ukienda pale mbele ya mahakama utaweza kuwasilisha hoja zako kabisa. Lakini sasa ilikuwa inaweza, sababu umesaidiwa na mtu mwingine. Yes. Na pia like kama ni reading materials, wewe utaweza kuchukua kijikaratasi chako na uweze kusoma pale mbele. Mimi nikienda naenda na karatasi ya braille. Na pia nikiwa kwa law firm ilikuwa shida kuweza kupata zile karatasi za braille kwa sababu hata pale shuleni wanaumia kwa sababu hawana enough funds. It's very expensive kununua. Na pia kununua makaratasi ya braille. So ilikuwa inabidi nashika hizo submissions zote kwa kichwa, naenda kupresent. It's very hard. Zote tunasema kwa kimombo cramming. Unaweka zote kwa kichwa, unaenda kuzisema vile ambavyo. Na ukikosea kidogo bas kesi imekunywa maji kabisa, unga inazidi maji. Irene, ukisikia kesi kama hizi na wewe unawasaidia watu kama hawa, ni nini ambacho, na nimesema tena, nini ambacho serikali na tuseme kwa umbali wa Kenya hawajaweza kuwasaidia watu ambao ni walemavu, hasa watu kama kina Julius? So kwanza wacha niseme, I think Julius alilearn kukram from primary school. Kwa sababu that's one of the reasons we started this program. Ukienda schools for the blind, unapata hiyo braille paper ni very expensive. Kwa hivyo saa zingine walimu hawana hiyo braille paper ya kupatia watoto. Kwa hivyo watoto wana attend class and they memorize everything. Kwa hivyo hiyo ni shida kubwa, na ndio kwa maana nasema kama tuta change the lifestyle, the education, the participation ya watoto walemavu ama watu walemavu, lazima to make proper investments in education. Na pia wale wanasema tunafanya employment, we have to make proper investments in employment. Si kuwapatia kazi tu. Take a few steps back, provide proper training, invest in their training. Kwa sababu saa zingine kikazi, the challenge tunapata ni their jobs advertised, lakini hauta qualify kwa sababu hauna hizo qualifications. Lakini hiyo kampuni ikatake some time na train a few people with disabilities, wataget your skill na wataweza kuwa employ. Lakini ni kwa sababu there's barely been any investment in education. Kwa hivyo ni very difficult to always expect they are qualified people with disabilities to qualify for the positions zile tuna post online. Kwa hivyo investments both in private sector, public sector is very very important. Julius, tukimalizia sababu naelezo tuna dakika kama 2 hivi. Ikiwa hii leo mtoto ambaye na ulemavu wowote ule kabisa, wewe kama Julius wakili, utamwambia nini? Nitamwambia ulemavu wake haumzuii kukua anything in life,
na siku za kusema kwamba mtu mlemavu wako na shida za, unajua tulikuwa tunasema ni witchcraft, ni bad omen kwa familia. Kama mzazi naweza mwambia ndoto za huyo mtoto ziweze kuzitunza, anything anataka kufanya msupport, because hiyo ndio tuna lack sana, support kutoka kwa familia, kutoka kwa society, na kutoka pia kwa watu wenye wako kwa decision making levels. Na kwa aliye na ulemavu, jambo la pili acha nikwambie, ukiweza kutoka kwa minyororo ya kusema mimi siwezi ama ulemavu wangu umenihofisha, utaweza kufanya anything. Utapita mipaka yote, utaibuka pande ingine ukiwa a very strong person, na pia utakuwa kielekezo kizuri kwa familia na watu wengine wanaokuangalia. Irene, kwa dakika moja tueleze huu mkutano mnataka kufanya nini? Mnafanikisha nini? Tunataka ku make sure tuongee kuhusu importance of technology ikikuja when it comes to persons with disabilities. Na pia tuongee about easy products tuna develop. User experience is very important. Kwa hivyo tukidesign hizi products to include watu wako na disabilities, because huwezi design product kwa mtu muelewi. Lakini tuna design products, tunaziweka into the market na tuulizi Julius, based on your disability, needs zako ni gani, ndio tukidesign product tuweze kuziaddress. So that's very critical. But at the same time, kuleta watu pamoja, kushare knowledge, kwa sababu kuna wale watu wako miaka 20 ahead of us. Kwa hivyo if we can adapt something and leapfrog and develop or innovate around new issues, then for us as Kenya, as other African countries, it's a big win. Mtazamaji, ukiwa wewe uko kule nyumbani na umesema huwezi, unaweza, lolote linawezekana. Irene Mbari Kirika ambaye ni mkurugenzi wa kampuni ambayo inaitwa Enable, wakiwa na Julius Mbura wakili, aliye na ulemavu wa kuona na anafanya kazi yoyote ambayo wewe unampa, ataifanya. Kwa hivyo hata nawe unaweza fanya. Mimi naitwa Frederick Mwitiriri. Dakika 2 kutoka sasa, 2-3 hivi kutoka sasa, nitakuwa nikuletea taarifa za NTV adhuhuri. Usiende mbali.